Ladies and gentlemen, thank you for being here this early afternoon. Today we are not supposed to be, we're supposed to be addressing you from our headquarters in Kavule, but as you have seen, our headquarters have been besieged by the military and police. Today is not supposed to be an ordinary day in the life of the National Unity Platform. We're commemorating 4 years since we unveiled the National Unity Platform Party to the world. You remember we asked for Kololo airstrip so we can have our commemoration event there. But the regime blocked us from Kololo, claiming that there are going to be renovations. But you all have seen that activities have been going on at Kololo. There are even others that are planned to happen in that particular period where we asked to be hosted. We shall not give up, we shall insist, because we have the constitutional right to enjoy our country. The NUP is a registered political party, and we have a right to carry out our activities. We shall insist, we shall have to have a huge event to celebrate 4 years of the National Unity Platform. We condemn the illegal besieging of our headquarters. We condemn the illegal arrests that have gone on. You are aware that some of our leaders, including Honorable Zake, are still under arrest, unjustifiably so. We saw the harassment that our Deputy President faced. Even our clothes were torn, but that's a regime that we are dealing with. We intended today to officially thank the people of Western Uganda, the people of Uganda, for welcoming us massively. Actually, we got a new friend from Isinjiro. Many online friends have nicknamed him C. Thanks to our Secretary General that reached out to him and got him to surprise us. It was supposed to be a surprise today, but because they blocked us, he decided to pay us a visit. Thank you very much, our friend, for supporting us. Most importantly, we want to add our voice on the call of the young people of Uganda to march against corruption. The regime in Uganda is trying so much to attach every protest to the National Unity Platform. For the record, we did not organize these protests, but we support them 100% because we are people power. We stand against corruption, therefore we support and are willing to give every kind of moral and otherwise support to the people of Uganda supporting. We celebrated that now the people of Uganda are taking it in their own hands. It's no longer a particular party. It's not NUP or any other party. It is the people of Uganda. We support you. Keep going. Don't be intimidated by the old tyrant Museveni. We saw how he came out to try to intimidate you, telling you playing with fire, as if he doesn't know that your pockets are on fire, your houses are on fire, everything is on fire. So it is actually Museveni that is playing with fire. You saw the hypocrisy of our police trying to bluntly abuse the law. We encourage you to go on, and with those few remarks, ladies and gentlemen, maybe we'll take a few questions from you. Thank you. Can you first speak questions in English? Yeah. Maybe in English, just one thing that I didn't talk about is that our nationwide tour continues, and we are coming to you, the people of Palisa, the people of Soroti, and the people of Tugweni, and also the people of West Nile. We are going to reach everywhere that we were looking for reaching. We shall be releasing our program soon. Mr. President. How about? Let's translate this from Uganda, then you give the question separately. Okay. Fair enough. Thank you very much. Mwebale nnyo bannange kujja ne mutuwuliriza kyetugamba oluvannyuma lw'okusalako ekitebe kyaffe. Olunaku lwa leero tetubadde bakwogera nammwe nga tuli wano, tubadde bakwogera eri eggwanga nga tusinziira ku kitebe kyaffe e Kavule. Naye nga bwe mulabye amagye ne poliisi baakedde kusalako ekitebe kyaffe, era mu buswavu bw'ekitalo bakuleze baffe muli ne Honorable Zake, kyono kyamenyebwa amateeka. Mulabye nga bagezaako n'okusikambula Deputy President waffe, ekintu kyetukumirira ennyo ennyo ennyo.
olunaku lwa leero tulina okuba nga tujaguza emyaka 4 bukyanga tusabukulula ekibiina kya NUP eri eggwanga. Emyaka 4 egyo egibaddemu okusomoozebwa kungi n'egibaddemu n'obuwanguzi bungi. Twasaba ekisaawe ky'ekololo kyaggwanga mulabinga ebibiina eby'enjawulo bikolerawo emikolo n'abantu n'abeesanyusaamu nga babeerawo. Kitegeeza nti naffe nga bannayuganda tulina eddembe okukozesa ekisaawe ekyo. Naye abakiddukanya baatugamba nti kiri mu kuzimbibwa newankubadde nga wabaddewo emikolo egigenda mu maaso, waliwo n'emikolo egitegekeddwawo mu kiseera kyekimu kye twasaba, naye aba NUP bakisaba ne bagamba nti bali mu kukizimba. Tetugenda n'okuwanika, tetugenda kulekeraawo kubanga tulina okukola omukolo ogw'amaanyi okujaguza emyaka 4 nga NUP, era ensonga tugyagiriko. Naye olunaku lwaleero bannaffe bawambiddwa ku kitebe kyetuvumirira era tumandinga okutebwa kwabwe embagira okuba tebalina musango. Twayagadde nnyo okwebaza abantu b'omu Western Uganda, Ebundibudyo n'ebitundu bya Nkole, omuli Shaka Bushenyi, omuli Bugiri, omuli Isingiro n'omuli Ntungamo. Tufunye eri mukwano gaffe ono omupya abasinga mwamulabye ku social media ng'atugoba atubuuzeeko atulaga omukwano. Twasiima ennyo ssebo. Era Secretary General waffe lazima yasaze amagezi n'akwatagana naye, era abadde wakutusurprisinga ajje amutwanjulire naye oba oli awo anatuwayo akagambo kukyaliwe bwatutuusizaako. Webalire ddala. Nalabye nga aboku internet mwamutuumya ensi, naye ekyo tujja kyogerako oluvannyuma. Olunaku lwaleero twagadde n'okugatta eddoboozi lyaffe ku maloboozi amangi ag'abannayuganda agawagirwa abannayuganda naddala abavubuka abavuddeyo okulwanyisa enguzi. Gavumenti ya Mwami Museveni nga bw'ebadde nga efuba okubuzaabuza n'okwonoona buli mulamu abannayuganda gwe batandika gwataakinga ku muntu omu oba ku kibiina ekimu, bafuba okulaba nti okwekalakaasa kuno nga abannayuganda bavumirire baagala kuteeka ku NUP. Njagalo ki okwongera okyatula nti si ffe twateeseteese okwekalakaasa kuno, naye tukuwagira ne sekuwagira yenna. Tuwagira abannayuganda mwenna okuvaayo okulaga obutali bumativu ku bubbi n'obuli bw'enguzi obugenda maaso mu ggwanga lyaffe. Kikakata ku buli omu era twasanyuka nnyo mu kuyaayana kwaffe nammwe mukutekinze over. Baagala okukituma NUP oba ekituma abakulembeze abamu so that babakwatire waka oba babakwatira ku bitebe byabwe nammwe muggwamu amaanyi. Naye kirungi nti mumanyi nti kino si kya NUP yokka, kya buli munnayuganda yenna. N'olw'ensonga eyo buli omu asituke mu busobozi bwe. Temukkiriza babuzaabuza na basi bakatambala ku maaso tebakwata Kyagulanyi oba omulala then baba bakutte mwenna. Mutwale eggwanga lyammwe mu maaso kuba mu buvunaanyizibwa bwammwe. Nja wamu ne bannange kwanukula ebibuuzo ebimu bye munaabuuza abasebo ne bannyabo okwekusiima kwange. Mwebale nnyo, mwebalire. Mpozi nga nviira ddala waggulu kanyongere n'okusuubiza abantu baffe abatulindiridde wiikendi etandise, ab'e Palisa, ab'e Soroti, ab'e Bugweri, tujja naye ne mu bitundu ebirala nga West Nile ne gye tutaatuuka gye batulemesa naye lazima tujja kutuukayo Mukama ebizibu. Mwebale nnyo batugire ebizibuzo. Funny, but we like them to see more corruption protest like the final one is hashtag Ssenyonyi must resign, making rounds. What do you have to say about that? Is it true that the is corrupt as Thank you very much. First question was, did security notify us or did they give us any reason for surrounding our party offices? No, we were not informed about any raid. You know, we just woke up to find them surrounding our headquarters. They've not given us any justification. Maybe they will speak to you later, so we were not informed. Second question was about tomorrow's march to Parliament. Am I likely to be there? First and foremost, like I said, I like the
fact that the young people of Uganda have taken it upon themselves. They say they are leaderless, they are tribeless, they are partyless, and they are fearless. So we encourage that. I wouldn't want anybody to target on me. Like I said, I support them 100%. But there comes a time, even when people must lead from the front or from the back. This time young people are leading from the front. I'm cheering on you, and don't be shocked. But I don't want to assume leadership of that cause. I want you, the young people, to march. But know that I'm rooting for you, and I'm with you, and you shouldn't be shocked to see me with you, because I am in full support of you. And I will encourage all people, religious leaders, civil society leaders, all people, take it upon yourselves. I repeat, I did not call for this protest, but I, together with the party that I lead, support them. Now, about the ongoing allegations of corruption in Parliament, where even our own Right Honorable Joel Ssenyonyi has been mentioned. I've said it time and again that I believe in evidence. And I challenge all those people to bring evidence and indeed to go ahead and prosecute Honorable Ssenyonyi. And we shall also take action. I am very aware that these are the same people that Secretary General is Museveni's son. These are the same people that claim that The African Union. exactly. These are the same people that claim that Comrade Katana is working with SFC. You know, he's a captain in the military. These are the same people that claimed that Museveni bought for me my bulletproof car. So until they give us evidence, we work on evidence. All the times we've taken action, we have done so with evidence. There are times when our party members have been involved in corruption, and we don't miss our words with corruption. Once you present evidence, we take action. So once again, I challenge them to present evidence against Honorable Ssenyonyi for any action of corruption, and also challenge them to prosecute him. But then the Uganda say, Honorable Ssenyonyi is right here. I don't know if you allow me to also ask him to answer the same question. Yeah, ombuziza oba polisi yategezeza nti bagenda kusalako ekitebe kyaffe. So titwategedde nti bagenda kujja, tugende ku makya nga beetolodde. Tebatuwadde ensonga yonna yonna lwaki basazeko ekitebe kyaffe, oba oli awo bano abanukula mmwe bwe munaaba mubabuuzizza. Ombuziza ku kyenkya, okwekalasa kw'enkya, oba nange n'abaamu. First of all, nabagamba ntuwagira, era nkidde mutuwagira okwekalakasa kw'Abannayuganda bonna. Bannayuganda nga ddala abavubuka baavayo ne bagamba bo beekulembedde bokka bali. Bagamba tebalina kibiina kyonna kye bakiikirira bali partyless. Tebalina ggwanga lyonna lye bakiikirira bali tribeless. Era tebalina mukutya bonna bali fearless. Ekyo nno nkiwa ekitiibwa. Saagala kujja mbere nga nze abakulembedde nga bwe mbagambye nti gavumenti eno eyagala nnyo buli kimu ekifulenti kya NUP abalala baleme kyenyigiramu. So kuno kwekalasa kwa Bannayuganda bonna, nange ndi Munnayuganda. So bwe muba mundabye temunneekanga, naye sinze kukulembera, so ne bwe mutandaba mugende mu maaso, kubanga bano baagala okusalako nti Kyagulanyi basazeeko Besigye, basazeeko ani. No, mugende mu maaso oba mundabye oba temundabye, naye temwekanga bwe muba mundabye. Ekirala ombuziza ku kya Honorable Ssenyonyi tebagambye, wabuddeyo abantu ne bagamba Honorable Ssenyonyi bamuwa enguzi yakawumbi kalamba n'ebisango. Nkimanyi bulungi nti be bano abantu be bamu baali bavuddeyoko ne bagamba nti Secretary General waffe Comrade Lukongoya mutabani wa Museveni, baavaayo ne bagamba Comrade Katana akola kwa SFC musirikale, baavaayo ne bagamba nti emmotoka yange bulletproof Museveni yagyengulira, era ne bagamba nti yamperamu biliyoni ne biliyoni za sente. Bazze boogera ebintu bingi. Mbasoomooza olunaku lwa leero okuggyayo evidence oba obukakafu obulaga nti Honorable Ssenyonyi yenyigira mu buli bw'enguzi bwonna bwonna, then tutekinge action. Namubasoomooza n'okubasoomooza kuba be balina obuyinza bamuwalewale bamukube mu mbuga z'amateeka. Buli we tutekinze action, buli wenguddeyo ne mbaako kyenkola mu buyinza bwange nga kwotadde n'okugoba abo be tukola nabo badde nkolera ku bukakafu. Kyaffe benyigira mu buli bw'enguzi owa miliyoni nyingi mu komishoni
twakolera ku evidence era njagala evidence oyo yenna ayina evidence oyo nga bebajjayo bino babisa ku internet mubise ku internet naffe mutuwe evidence eyo tubeeko kyetukola naye era webaira w'omulamu tasabirirwa Honorable Ssenyonyi naye wali wano nandimusabye atulambulire mu nsonga ezo ku bulamu bwange mwebale. I think before he takes that on, I want to thank you, the media. I was going to my office as a normal Monday, fully dressed. And first of all, I was blocked from Makerere. So we had to walk all the way up to the office and diverted up to Polokagwa Road. And my only weapon was my rosary, 7 sorrows. So as I approached, and many of you came because I wanted to really know why can't I enter my office and work. So immediately, one of the ladies police women put on her jacket because I saw the tag for the man. And then for her, she put on a jacket to camouflage, to cover her name. And I asked the question again, why can't I access my office? So this lady said, okay, what you do, go and answer it. We are going to answer it from the vehicle. And you saw that police car, which has that chiboxy. So they wanted to push me inside. And I want to thank all of you yet again, the media, because I'm sure if you are not able by now, then I'm not blessed. And I chose not to be arrested, not because I'm a coward, but because I was not informed of the crime I had committed. I asked, what crime have I committed? And when I was not informed about that crime, I fought to remain free by choice, not because I'm a coward. Actually, if I had committed a crime or had been informed, I would have climbed that van and entered it. 1, 2. I want to thank the team that was there. And also, what happened was I held the vehicle. 5 of them were on my leg, another one on my back, and so on. But they struggled in vain because I know there was a higher power with me. There was. And I want to thank each one of you for also making sure that I came here. We would like, therefore, to continue to condemn the unlawful occupation of our offices. We want to condemn the unlawful abduction without informing the people why you are arresting them and all their rights. The police, we condemn it into. I'm going here straight to go and make a police statement because they. And I also know that whatever is on the leader of opposition is the usual diversion and wanting to create hatred about him. Okay, we will stand by him. Thank you very much. There goes our able deputy president. Maybe before I give opportunity to our leader of opposition, I would like to kindly ask our SE to give us a small brief of how we've ended up with our brother here. See. Thank you so much, Mr. President. I also join others in, of course, condemning very strongly the blockade of our offices and the violations of human rights that we've witnessed today. Our office has been turned into a military police barracks, which shows the cowardice of the regime. Well, today we are celebrating 4 years, and like the president said, we are meant to have a very big function. But today we are meant to have a press conference to set stage for that. Like the president said, we shall continue to mobilization committees all across the country. We have established a school of leadership and to have the best headquarters of any political party in Uganda and perhaps East Africa. We have also been able to expose the regime, that have seen sanctions and all that. But most importantly, we've been able to awaken the people. I think the greatest achievement of NUP and our president, Robert Kyagulanyi, in this country has been to involve people like this. We brought him today. This has been the greatest achievement. People like him, who used not to be concerned about politics. This man here has been selling bananas in his city, but to see that he thinks that he also has to get involved
in politics, in knowing the direction of the country. That is the largest and biggest achievement of NUP over the past 4 years. Awakening the people, trying to involve them and to make sure that the person of Kayihura is involved also in the politics of our country. So that's what I wanted to say. Mu Uganda, nange neyongera okuvumirira kye bakoze leero ebikolobero bye bakoze okukwata deputy president waffe bamukutte ng'omubbi tebagezaako okumuteeka mu kamotoka mubalabye nga tebaswala ate ng'abasajja bebadde bamukutte ekimenya amateeka ekimenya obuntu n'ebirala byonna byonna bye bakoze naye nga bwe tubagambye olunaku lwaleero tubadde tubayise ku kitebe kyaffe okwogera ku myaka ena kubanga emyaka ena twanjulira NUP eri abantu jana eno oba olugendo luno lubadde lwakusoomoozebwa abantu bangi bafudde abalala bali mu makomera abalala babuzibwawo tukyagenda mu maaso n'okubabanja so olunaku olwo nga pulezidenti wabagambye twagala genda mu maaso n'okusaba kololo kubanga tukkiriza nti naffe ng'abannansi tulina obuyinza okukola ekitakyataki ogenda mu kooti oba mu kakiiko akavunaanyizibwa ku bwenkanya tujja kugendayo Akaiko Opportunities Commission naye tubadde twagala n'okwogera ku biki bye tutuuseeko ng'ekibiina okukunga bannayuganda okuteekawo offices ez'akabi ezisinga mu nsi mu Uganda yonna ne mu East Africa okulaba nga tutaddeko obukiiko bwaffe mu ggwanga ne tubeera abantu baffe ne tubayambako mu welfare abantu abali mu makomera baali eyo mu 10 bwe twaviira mu kulonda kati basigadde genda mu maaso n'okubabanja n'ebirala bingi nnyo bye tugeze mu maaso n'okutuukako naye ekisingira ddala kye tutuuseeko nga NUP nga PeoplePower ate achievement esinga egye ndowooza omukulembeze waffe gy'aleese nti abantu abataali mu byabufuzi abali nga tebibakwatako ensonga z'eggwanga lyabwe kaakati olwa NUP ne PeoplePower twesanze nga abantu ba bulijjo beenyigira mu by'obukulembeze oba ebifa ku nsi yaabwe toba olaba olunaku lwaleero tuyise ono omusajja bwe mbadde mulaba trendinga ne tugamba beere naffe ku lunaku oluno lwaki kubanga ono representinga miliyoni ne miliyoni ali tebabirimu tebaali tebakwatako nga tebibakwatako abavuzi ba bodaboda abaali kuki kakati bwogenda ku bodaboda stage boogera ku nsi yaabwe boogera ku nguzi mu parliament ono abadde omulimu gwe gwa kutunda amatooke bitooke eyo isinjiro naye kati bwe yawulira nti president Kyagulanyi ne NUP baze n'adduka emisinde mwagiraba n'amutuukako wakira mubongeko lwaki kakati ekyo ye achievement yaffe esinga era kwolwo olunaku lwe tunaaba tutaddeko kyekimu mu bintu tugenda kuba twenyumirizaamu nnyo okulaba nti twaleeta abantu abaali balowooza nti tebibakwatako kati ne bitandika okubakwatako mwebale nnyo mwebale. Thank you very much, Comrade SG. Nawe Uganda ojina kumugabo ng'oli Kayihura sebo lwatona political position. Abagaye namba yansinga fone video naye nja gibawa. Okay. Okusookera ddala okusookera ddala twagala okwebaza Katonda kubanga tuwezezza emyaka ena gyatwanjula ekibiina kyaffe ery'eggwanga bingi Katonda ebyatusobosezza okutuukako okusoboza kubadde kuyitirivu abantu bakibakomera bakibaisako bingi ebitutuusiddwako naye twebaza Katonda nti bwetuli era ekimu ku ebyo nti tusobodde okulaga bannayuganda nti amaanyi gali mu bo abakulembeze bano fenga abakulembeze omukulembeze omulonde oba ki abantu batwazikako bwazisi maanyi gaabwe buyinza bwabwe era nga balina otuteeka ku nninga obuyinza obwo okukozesa obulungi naye nga bannayuganda bazze bakitegeera nti obuyinza amaanyi gali mu bo naye n'ekyo ekikulu ennyo kimu naye tukyaliwo waliwo abaasooka ogamba nti abo jasiti buyaga ekuuta bagenda kuggwawo ne batukuba ensire eza buli kika ne batulisa sente eza buli kika bingi bye bakoze naye tukyaliwo ate tweyongera maanyi tetukyebaliza Katonda era emyaka egiddako ate tugenda kyongereramu ddala ddala
bingi ebizze byogerwa olunaku lwa leero kosi tubadde tulina okubeera ekololo naye kololo munaye tukyagirinze kuba mu bbaluwa gye twawandiika twagamba nti oba olunaku olwaleero ekisoboke tujja kulinda mutuwa olunaku obulala kubanga wiikendi ewedde ekololo waliyo emikolo lunaku ezijja tuwulira waliyo emikolo emirala gitegekeddwa abantu ab'enjawulo so naffe twabagamba nti ffe tetulina buzibu olunaku lwe munaatugamba nti tewali kigenda mu maaso waleme kubeerawo lwekwaso nti bakyazimba bakyakola ki tulindiridde olunaku olwo tugende ekololo ku bimu gyatera okugenda tujaguze nga bannayuganda ebigenda mu maaso mu paalamenti njagala kwebaza bannayuganda nti kati mwazibuka amaaso mwagamba nti politics tujja girekera bannabyabufuzi bokka bitukwatako bibakwatako nga bannansi kubanga musasula omusolo ola kigenda mu maaso tuze twogera ku nguzi obulyake obugenda mu maaso mu paaliyamenti yaffe ne mu ggwanga era twebaza bannayuganda nti nabo beesowoddeyo nga boogera ku nsonga zino nga babanja embalirira nga babanja omwenkanya kati nga bwetulemera ku bintu bino era muzze mulaba ababiremerako babakwata abamali makooti babasibye aba ne babitekako zi propaganda ez'enjawulo naffe ng'abakulembeze munange tekibeewuunyisa nga bwenzize ŋŋamba nti buli bw'olwanyisa enguzi nayo ekulwanyisa kikigenda mu maaso baagala tusirike abamu ofcourse muzze mulaba babawambye abamumali makooti bakomera kakati abamu bagamba nti obukulembeze ono bwe tunaamukwata abantu bajja kunyiiga nnyo katumusiiga akasa tumukube propaganda naye kirungi nti bannayuganda bagamba nedda temujja tumusaabuza bwe muba mugamba nti Ssenyonyi oba omuntu omulala yenna eri enguzi ate nga mugamba mulina obujulizi muleete kubanga bazze bagamba balina zi odiyo balina obujulizi bannange anaazina takuufa oba olina obujulizi bufulumye era nange wendi omuntu yenna alina obujulizi Ssenyonyi alina enguzi gye yalya oba ki wendi bankube mu mbuga z'amateeka nga bazze bakola abantu abalala kuba mugamba obujulizi bulina naye tebagenda tusala sipiidi tebagenda tumala mu maanyi enguzi tujja giremerako paka nga tugirwanyisa era abalowooza nti bajja kukola ebintu bino blackmail propaganda batukangekangemuko mwagobereranga bwe nali nkulembera akakiiko akakosase ne tulwanyisa enguzi mu bitongole bya gavumenti ebisinga ate nga bwe tulwana nabo agezaako okubalwanako sipiika wa paalamenti ne mugamba kakati bwe kikyoyagala lwakitondeka nenkola omulimu gwange agamba kakati bannamawulire mu bafulumye tebalina kubeera mu zikomiti meeting nennemerako neŋŋamba zino sente za bannayuganda ezimu ng'agamba ezimujja gipurezentinga kubanga nga eyolesa obuli bw'enguzi obuyitirivu ez'entalo tizibaddemu nnyo kakati bwe nafuuka leader of opposition neŋŋamba kakati abantu bano nja kubalabisiza ddala kati nabo kwe kuyiya amagezi gye bagezaako okuyiya naye nga bwe tuzze tugamba bwe tugamba nti honorable Mpuuga ne bakomishona babba ssente obujulizi bwe buli era nabo ssente bakkiriza bazitwala ezitaliiko nsonga etegerekeka bakikkiriza bwe tugamba nti sipiika yeetaba mu obujulizi bwe buli tuzze tubalaga ate nga kati sipiika n'okubaayo yavuddeyo yali enwengo n'agamba nti ate wali kuziba omuntu wabba ssente z'omumusolo kasita agabana n'abalonzi kakati naye akkiriza nti yeetaba mu nguzi kubanga atandise okugidifendinga so bwe twogera ku bintu bino bagamba naye kakati Ssenyonyi yeeta ki katumufunire naye etumusiiga naye yali enguzi muleete obujulizi munkube mu mbuga z'amateeka njagala basoomooza naye kyesigenda kukola kwe kusigika ne mu komishoni eyo gye batuula ne bakola ebikolobero ne beegabira ssente z'omumusolo ne bazibba gye bataagala kunzikiriza kutuula kubanga baziyita mu mitinga nga zankukutu Ssenyonyi oyo tetujja muyita kubanga ajja tulemesa nnyo alina olugezigezi lungi batuula eyo komishoni kati erina crime scene of crime kyotulaba tebampita kutuula mu mitinga ezo jasigala nga njogera ku nsonga zino paka ate ndi musanyufu nti bannayuganda beetabye ku kubanga bavudde nga bagamba nti kakati ku lwokubiri tugenda kukumba nga tugenda ku paaliyamenti tetukiwagira okumankinga nga muli mu mirembe tewali akutte tisi tewali azze kulwana naye mu mirembe era sipiika njagala musoomooza kubanga juzi yayaniriza abajja okwekalakaasa owekitiibwa Ssekikuubo naye batandika omukubako propaganda kubanga tutambuza session motion ey'abakomishona okuba ssente yayaniriza abantu abo bajja nti baza okwekalakaasa olwamubaka waabwe Ssekikuubo talabikako n'ebirala ne babaaniriza bulungi nga bakutte ebipapula byabwe ne bayingira paaliyamenti sipiika n'abawuliriza kakati sipiika twagala okusoomooza lekera okubeera n'akatengo bannayuganda bagamba nti bajja olunaku lw'enkya mu mirembe nabo baanirizibwe
bayingire parliamenti oba mwagala okubaaza wali alina kisi wali alina kyakulwanyisa bajja mu mirembe bannayuganda nga bwe tubawuliriza bajje mu parliamenti banjule ensonga zaabwe ku budde obugenda mu maaso mu parliamenti ne mu ggwanga lyaffe kasubire ekyo kinaakolebwa kubanga bano bannayuganda ate baddembe okuyimusa amaloboozi gaabwe ne bawulirizibwa nga bwe kirina okubeera. Firstly, we want to thank God that as NUP we have made 4 years since we have many more milestones that we have been able to hit. Of course, there's been challenges. Some of our people have been killed, others in jail, brutality, and so many other quandaries that we have grappled with. But we thank God that we are still strong. We have been able to inoculate into Ugandans the idea that power belongs to them. That's very important. And that's why they are rising up. They're saying this is no longer a matter of the leaders. Power belongs to the people. That's incredible, a fact that Ugandans have trust. And also the fact that we are still present, alive and kicking, because many said that's a moving wind. It's going to cease. They won't have any future. Here we are, growing stronger by the day. We still look forward to celebrating in a very formidable way our anniversary. We did ask Kololo, and we are waiting because we told them if 22nd is not available for them, let us know any other day. The other weekend there were some activities happening at Kololo, some celebrations. In the coming days, we are told other groups have certain engagements. Even NUP, we have the right to be at Kololo, so we are waiting. We have not given up on that idea until they tell us how we have finished whatever excuse they have put in place. We shall be patient and wait until we get to celebrate. Now, we want to thank the people of Uganda because they have risen up against bad governance, against corruption. Now, this has ceased to be a matter of just us politicians and political players. The people of Uganda are saying, wait a minute, our money ought to be put to very good use. And you know, whenever people rise up, they will be singled out. There are some people that have been kidnapped. You have seen others have been thrown in jail because they're talking about corruption in parliament and elsewhere. For some other leaders, they will say, this Ssenyonyi here, if we arrest him, maybe the people will be angry, or whatever the case might be, or any other leader. Let's now just use propaganda against them. They'll use all manner of things. And as I keep saying, when you fight corruption, it fights back. But that doesn't mean we shall stop fighting. We shall keep fighting every step of the way. There's all this propaganda moving around. As you're saying, these people are thieves. Even you got bribes, and we have evidence. And I have said, look, if you have evidence, they're saying they have audios, evidence, and so on, produce it. Take me to court. Because we are all interested in fighting corruption. So if you have any iota of evidence against me, I am available. Take me to court so that we fight corruption. Because whenever we have said Honorable Kuga and the other commissioners were involved in corruption, the evidence is there. And for no reason whatsoever. Whenever we say that the speaker is involved in corruption, the evidence is there. And in fact, the speaker has made it even easy. She is now out there defending corruption. She was in Luengo and she said, it is okay to steal for as long as you share with your voters. That's an admission of corruption. So all this overwhelming evidence is in place. So if you have evidence against Ssenyonyi or anybody else, produce it. Let it be produced before courts of law so that we deal with corruption regardless of who is involved in this corruption. When I was chairing Kosase, many of you kept following the happenings as we were battling corruption in different entities. As we were fighting the corruption, who was defending them? The speaker. Saying, now Ssenyonyi did these ones. Now keep the media out and so on. And said, no, we must expose this fraud. For some of the reports, we produced reports. The speaker said, no, you will not produce that, we will present that report. Why? Because it was exposing the rot. That's been the back and forth, which Ugandans have been watching. So this propaganda is not going to in any way derail me. No, it will not. Even the commission where I am a full-fledged member, they don't invite me for meetings because they continue to meet and cut deals quietly. So they know if Ssenyonyi attends these meetings, he's going to disorganize us, he has Lugezi and so on. I will continue having that Lugezi. I will continue speaking out. So the propaganda, the diversions, they're not going to work. No, they will not, and they will not derail us. We'll keep pressing on. And we want to thank Ugandans for speaking out as well.
We have had them mobilizing themselves and saying tomorrow they are going to march to Parliament peacefully regarding corruption. That is welcome as far as we are concerned. And I want to let the speaker know, the same way you have been receiving other people, do receive these people properly. The other day I saw the speaker receiving alleged protesters against the Honorable Situkubo. You know, he's also been involved in the censure motion against commissioners, so they're also trying to blackmail him. But they received the protesters, they had placards, and they entered Parliament nicely. These other Ugandans who are coming to protest should also be received nicely because they are peaceful, and I want to encourage them, please be peaceful. Don't have any, fighting equipment or whatever the case might be. All you should hold is placards peacefully. We are hoping they will also be received at Parliament peacefully and listened to, because they have a voice, they have issues of concern to them in as far as corruption is concerned. Our hope is that they will be listened to and addressed. So let's keep fighting. The propaganda, the mudslinging, the blackmail, the arrests, and so on will keep happening, but that should not deter us. Thank you. Thank you very much, Right Honorable Ssenyonyi, for making it very clear. Just to add a voice, ladies and gentlemen, you should know that this government is too powerful. They have everything. And if there was anything against us, they would use it. So, dear regime propagandists, if there's anything against us, please put it out there. Put out the evidence, because you own the courts, you own the police. Why don't you use it if there's anything against Honorable Ssenyonyi? I think it's a good challenge to give to you. Let us fight corruption together. Secondly, that should be reason for you to leave Ugandans to fight corruption. Anyway, General Museveni said those who want to protest against corruption should go to Kololo. But again, he denied us Kololo. That shows that he's not willing at all to fight corruption. In any case, corruption is his currency that he uses. So that is also something for us to communicate to the people. General Museveni said in an intimidating way that those that intend to campaign and protest against corruption are playing with fire. I think he's the one playing with fire. He's clearly lost. He does not know the generation he's dealing with. He thinks he's dealing with individuals. He doesn't know he's dealing with our now weakened population. Take an example of your friend Ruto and then revise your thinking. Finally, to all of you Ugandans, stand firm. Don't be intimidated. These are the tricks that they use. If they don't say you're working for foreigners, they'll say you're working for homosexuals. If they don't say you're working for homosexuals, they're going to say you're working with the government. They also know that working with them is a decampaigning tool. So they'll say, that person works with us. If we work for you, then leave us alone to do your work. Mu Uganda bazenga bakyogerako. Mwai Museveni yagambye abagala okwekalakaasa olw'enguzi bagende Kololo. Naye ate Kololo yagitumye n'agamba Kololo ikyazimbibwa newankubadde balikukolera eno. Yagambye nti abantu abagala okwekalakaasa nga balwanyisa enguzi bazannya n'omuliro. Naye ffe tulowooza Museveni gwazannya n'omuliro kubanga abaana b'odiringa nabo tobamanyi, olowooza bonna bonna bakimbimbi nga ggwe naye oli mukyamu. Tunuulire Kenya omanyi nti oli mu generation ekyamu yodiringa nayo. Pozi n'okwongera okugula amaaso g'Abannayuganda bonna. Mumanyi ba dictator bye bakola. Bw'aba tagambye nti oyo yanwanyisa akolagana n'abazungu, bagamba tukolagana bali babisiyaga. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba abo bakolagana naffe, abo ba NUP BobiWine ne banne bakolagana na Museveni. Kale bwe twamutuleke tukola emirimu egy'okumulwanyisa egy'okumukyamu. Tuze tubasoomooza kubanga gavumenti eno ye nannyini makooti, ye nannyini poliisi. Era singa omuntu yenna alina kufa abaddeko n'ebbala lyonna lyonna lyebandikozesezza. So tubasoomooza mukozese eryo ebbala. Tumanyi nti okulwanyisa nakyemalira olina okuba nga oli clean. Bw'oba toli clean baba bakumaliriza. Ensonga lwaki abantu bonna bonna abaali mu opposition basirika bwe bati kuba buli omu babaako n'akakugu. Either abaayina omusango, abaayalya enguzi, abaayina ekintu kye yabba, oba abayatta omuntu muze mubalaba. So abasinga babaako emisango. Kati ffe tuli mu kulwanyisa Museveni direct. So engeri gye tubalwanyisa, kale muleete evidence yonna yonna erumika omuntu yenna kuffe. Mutekinge action. Amakomera mwe mugayina. Okusinga okwogera obwogezi mukozese action eyo, naffe mutusoomoze tutekinge action.
n'ebigambo ebyo njagala kumaliza nga mbazaamu amaanyi bannayuganda. Temutya, tewali agenda bayamba mwine okweyamba mwekka, ate mukule amaaso mulabe, buli omu mulabe olw'ekyo kyali. Mwebali nnyo okutuwuliriza, mwebali ete abasebe. Thank you. Okay, abalungi ababadde naffe ku Sama Uganda President bw'ati enkuba ebadde mpitirivu naye nga President bw'atyo badde atangaaza olunaku olw'enkya bannayuganda muyimuke nga bino tebigenda kuggwa. So babadde bambuuza enamba yansi, ngenda kukwatuka vidiyo ndowooza ajja gituwa bw'aba alina essimu tujja kuba tumufuna live. Magere Sama UG representing, baagala nnyo, Mukama bankumire.